Good morning to all. So first, I sincerely thank the management of the school for giving me this beautiful opportunity to interact with you. And I sincerely thank the entire team for their support. So today we have come here for a very, very important awareness session. So, and it is a need of an hour too. So, romba theviyana or awareness session idu. So kindly please pay attention and listen to me very, very carefully. So let's start the session. So period taboos and its consequences. So what is period taboos? Any idea? Any idea? No. So hesitating to talk about periods. Feeling shamed or shy to talk about this word periods. Actually, periods are very, very important natural biological process for which we should not be ashamed of. It is a sign that your body is healthy. Your hormone levels are healthy. Okay? So, who are still hesitating to talk about this word to your parents or anyone else? Who are hesitating? Please raise up your hands. I can see some smiling faces here who are still hesitating. So, actually, you should not hesitate. Because இது நம்ம பாடியில நடக்கிற ஒரு நேச்சுரலான ஒரு இம்பார்ட்டன்டான பயாலஜிக்கல் ப்ராசஸ் தானே. So why we should hesitate for this? நம்ம ஹெல்த்தியா இருக்கோம், நம்ம ஹார்மோன்ஸ் ரொம்ப ரொம்ப ஹெல்த்தியா இருக்கிறதுக்கு சைன் தான் இது. So அதனால you should not hesitate to talk about this. Okay, if anyone hesitate also, you just give awareness to them. It's a natural biological process. Because in our generation, நான் உங்களை மாதிரி when I was a kid like you, when I was studying in the school, so this period consequence taboos was a major issue. அப்ப ரொம்ப ஒரு major issue இருந்தது. So what happened அப்படின்னா, we never opened up, we never say the word period, we always use code words. So அதனால என்ன ஆச்சுன்னா, எங்களுக்கு வர ப்ராப்ளம்ஸ் நாங்க வெளியே சொல்றதுக்கே hesitate பண்ணோம். So the result of that, we started facing so many problems, so many health issues. So majority of them started facing so many health issues because of that. So you should not hesitate to talk about it. Whatever you feel, whatever cycles if you feel there is some abnormalities abdina, you can tell your parents openly so that you can consult your gynecologist. So உங்க gynecologist consult பண்ணுங்க. எந்த ஒரு abnormalities இருந்தாலும் சரி, எந்த ஒரு changes இருந்தாலும் சரி cyclesல. So please tell openly to your parents and please consult, because நிறைய problem is going on today. Do you know any awareness do you have regarding this menstrual hygiene program? Anyone? No one? So no awareness? So that's why I have come here to create awareness. Because it's a very important one now. So actually your flow should not be less than 3 days. Unga flow 3 days ku keela irukka koodadhu, and your flow should not be more than 7 days. 7 days ku மேலயும் irukka koodadhu. இப்ப 3 daysக்கு கீழே இருக்கு அப்படின்னா you should consult your gynecologist. And 7 daysக்கு மேல இருக்கு flow அப்படின்னா you should consult your gynecologist. And periods timeல cramps வரும், எல்லாருக்குமே cramps வர்றது நார்மல், abdominal pain வரும் இல்லையா. So அது உங்களுக்கு லைட்டா இருக்கும். நான் நிறைய பேருக்கு பாத்தீங்கன்னா பேர் பண்ற அளவுக்கு இருக்கும். So unbearable pain இருந்துச்சு அப்படின்னா you should consult your gynecologist. Got it? Got it? So ஒரு 2 years, after attending puberty, 2 years உங்களுக்கு if the cycles are not regular, it's okay, nothing to worry. But even after 2 years, if your cycles are not regular abdina, you should consult your gynecologist. Are you getting my point? So whatever the changes you feel, you should tell openly to your parents first. Because நாங்கலாம் அப்பெல்லாம் parents கிட்ட சொல்றதுக்கு hesitate பண்ணேன், ஏன்னா அதை பத்தி பேசக்கூடாது, ரொம்ப tabooஸ் கன்சிடர் பண்ணாங்க. So after ஒரு 10 years அப்புறம் we started facing so many health consequences. That's why I'm telling, take it seriously. So let's break it, so there should not be any period taboos hereafter, because it's a very, very important process. Got it? So pads are not just a menstrual product, it's a game changer of life. Pads are not just a menstrual product. That product மட்டும் கிடையாது, நம்ம யூஸ் பண்ணி தூக்கி போடுற ப்ராடக்ட் மட்டும் கிடையாது. It's a game changer of life. Do you know that? Do you know that? Anyone? No one? இல்ல எனக்கு இத பத்தி தெரியும், லைட்டா தெரியும் அப்படின்றது, please raise up your hands. I just wanted to know. Because
Because இன்னைக்கு வந்து நிறைய பேர் they are not having awareness regarding this. So no awareness. Period. ஒரு பேட் தானே, ஒரு ஜஸ்ட் நம்ம யூஸ் பண்ணி தூக்கி போடுற ஒரு ப்ராடக்ட் தானே, இத பத்தி ஏன் நீங்க பேசுறீங்க அப்படின்னு நினைக்கிறவங்களா யாரு ப்ளீஸ் ரைஸ் அப். அப்படி யாராவது நினைக்கிறீங்களா? No. So pads is not just a menstrual product, it's a game changer. How? Because இதுல பாத்தீங்கன்னா இன்னைக்கு November 2022ல என்ன பண்ணிருக்காங்க அப்படின்னா 10 major brands, the most commonly available sanitary pads in the market. Delhi based NGO November 2022ல ஒரு 10 sanitary brands எடுத்து டெஸ்ட் பண்ணிருக்காங்க. அது டெஸ்ட் பண்ணி பார்க்கும்போது நிறைய ஷாக்கிங் ஃபேக்ட்ஸ் have come up. அதுக்கு முன்னாடி வரைக்கும் யாருக்குமே நிறைய பேருக்கு அதை பத்தி தெரியாது. பட் only after analyzing they came to know the fact behind the sanitary pads. So sanitary padsல என்ன இருந்துச்சு அப்படின்னா plastics, highly toxic chemicals, ரொம்ப toxic chemicals like phthalates, volatile organic compounds, chlorine bleached materials, the byproduct of which is dioxin. Do you know what is dioxin? Since 9th standard is also here, I just wanted to know what is dioxin. Do you know what is dioxin? It is the dirtiest chemical. It is a carcinogen. So what is carcinogen? What is carcinogen? School la da question kekranga ingiyuma appadina yosikringa. So the chemical or the substance which has the ability to cause cancer is called carcinogen. And this dioxin, which I told you now, that is a carcinogen. So you know that our India is ranking at number 2nd position in cervical cancer, and worldwide it is the 4th most cancer. தெரியுமா, நம்ம இந்தியா வந்து cervical cancerல 2nd positionல இருக்கு, and worldwide 4th positionல இருக்கு. இதுக்கு ரீசன் நீங்களா என்ன நினைக்கிறீங்க? Because when I was a student like you, எனக்கு cervical cancerனா எங்கேயோ ஒரு ரொம்ப தூரத்துல வரக்கூடிய ஒரு ஹெல்த் இஷ்யூ அப்படிதான் நான் நினைச்சிட்டு இருந்தேன். But today it has become the most common issue. இந்த ஃபீல்டுக்கு நான் வந்ததுக்கு அப்புறம் 3 years back I started this business. So அப்ப பாத்தீங்கன்னா I used to meet my clients. என்னோட clients நான் மீட் பண்ணுவேன். So they used to tell, என்னோட mother, she died of cervical cancer. My mother-in-law, she died of cervical cancer. And neighbor-க்கு அவங்க யூட்ரஸ் ரிமூவ் பண்ணிருக்காங்க. The mortality rate is high. Death rate இருக்கு இல்லையா, death rate இன்னைக்கு ரொம்ப ஹையா இருக்கு. இதுக்கெல்லாம் ரீசன் என்ன நினைக்கிறீங்க நீங்களா? So what do you think? So இன்னைக்கு cervical cancer, what is cervical cancer actually? நம்ம யூட்ரஸ் இருக்கு இல்லையா, யூட்ரஸ், you know uterus, the very important female reproductive organ. So அந்த யூட்ரஸ் வரக்கூடிய கேன்சர் தான் cervical cancer னு சொல்லுவாங்க. So do you know what is the reason behind this? Why it has become the major issue in the recent times? Why it was not like that before 20 years back? Why? Come on, tell me. Any answers? Sanitary pads. Yeah, you're correct. Actually, we think நம்ம எடுத்துக்கிற ஃபுட்டுக்கு மட்டும் நம்ம இம்பார்ட்டன்ஸ் கொடுத்தா போதும் அப்படிதான் we are thinking. But we should give importance to the product as well. நம்ம யூஸ் பண்ற ப்ராடக்ட்ஸ்க்குமே we have to give importance, especially to sanitary pads, because we are using it for 5 to 7 days. நம்ம யூஸ் பண்றோம் continuously, we are using for 5 to 7 days, right? So நம்ம பாடியிலேயே டச் பண்ணிருக்கு, and it is very close to uterus இருக்கு, நம்ம யூஸ் பண்றோம். ஆனா உங்களுக்கு ஒரு ஃபேக்ட் என்னன்னு தெரியுமா? நம்ம ஓரலா ஒரு டாக்ஸின்ஸ் எடுத்துட்டா கூட it will not cause such a harmful impact. But when we use it in our intimate part, it causes a very harmful impact, as per studies I'm telling, as per data, as per research I'm telling. So as per research, what they are telling அப்படின்னா, நம்ம intimate partல நம்ம எந்த ஒரு ப்ராடக்ட் அந்த கெமிக்கல்ஸ் நம்ம யூஸ் பண்ணாலும் the absorption rate is 15 to 20 times much faster than oral consumption for anything to enter the bloodstream. So what does it mean? நம்ம ஓரலா ஒரு டாக்ஸின்ஸ், ஒரு கெமிக்கல்ஸ், ஃபார் எக்ஸாம்பிள் உங்களுக்கு புரியுற மாதிரி சொல்லணும் அப்படின்னா, ஒரு பாய்சனஸ் கெமிக்கல்னு வச்சுக்கோங்களா, அதை நம்ம ஓரலா எடுத்துக்கிட்டா கூட அந்த அளவுக்கு பாதிப்பு இருக்காது. பட் when we use it in the intimate part, the impact will be much higher. So today we are going to see that only in this session, how this is happening. So cervical cancer, இப்ப நீங்க ஒரு 15 to 20 years I take 2 generation as an example. Me and my previous generation, my mom generation.
In my mom's generation, they were using cotton cloths. So, appalla pathina there was not any major issues. Appa endha or major issue me illa. But we are the generation who started using sanitary pads. So, we started facing so many health issues, starting from menstrual discomforts like rashes, irritations, itching, urinary tract infections, reproductive tract infections. Idella aarambichi reproductive health issues like PCOS, PCOD, irregular periods, heavy bleeding, and infertility to the extent cervical cancer. So, ivlo baadippu vara aarambichichu sanitary pads use pannadukku appuram konja varshathukku appuram or 5 years appuram ivlo problems. So, what is the reason? So, the toxic chemicals which are present in the sanitary pads and the plastics. So, நம்ம பாத்தீங்கன்னா இன்னைக்கு நம்ம we are taking lots and lots of initiatives. நம்ம ஷாப்ஸ்ல பார்த்திருப்போம் and நிறைய இன்ஸ்டிடியூட்ஸ்ல பார்த்திருப்போம். Single use plastic free campus அப்படினுட்டு இந்த சென்டென்ஸ் பார்த்திருக்கீங்களா? So, we are taking initiative to prevent the usage of single use plastic. But what about the plastics which is being used in the sanitary pads? Do you know a single sanitary pads which you are using is equal to 4 plastic bags. ஒரு single sanitary padsல 4 plastic bags இருக்கு. அப்ப நம்ம ஒரு நாளைக்கு எவ்வளவு சானிட்டரி பேட்ஸ் ஒரு 3 சானிட்டரி பேட்ஸ் அப்ப ஒரு நாளைக்கு ஒருத்தவங்களே பாத்தீங்கன்னா they are contributing how much plastic bags, and it takes around 500 to 800 years to decompose. How many years? 500 to 800 years to decompose. So நம்ம human lifespan, what is the lifespan of human beings in the present years? 60, 50. Oh, 50 liya pa all of that. No, for an average I'm just 80 years nu vechukonga. So 80 years or human lifespan. But நம்ம யூஸ் பண்ணி தூக்கி போட்ட இந்த sanitary pads la irka plastic, it takes around 500 to 800 years to decompose. So how many generation it will stay in the environment? So idhe mari dump பண்ணி போயிட்டே இருந்தா what will be the result? What will be the consequences? Who is going to face that? You are the younger generation. You are going to face it. So that's why I have come here to create an awareness. Got it? Are you getting my point? So please kindly pay attention and listen to me very, very carefully. So I'm giving importance to the younger generation only because of this. Because naangala we are not going to live for long here. But you are the coming generation who is going to stay in this environment. So you should be responsible. Okay, va? You have to be responsible. You have to educate your everyone. You teach everyone. Maybe your parents, neighbors, friends, or whoever it might be. Okay? So, if you take the sanitary pads, there are 2 types of sanitary pads. So, common-ஆ நம்ம எடுத்துட்டோம் அப்படின்னா there are 2 types தான் இருக்கு மார்க்கெட்ல. So, one is fluffy and second is ultra thins. So, இந்த fluffy pads, fluffy-na thick-ஆ இருக்கும். The thick pads are called fluffy pads. So, what they use is the majority of the brand they use is chlorine bleached material. You can see the fluffy pad uses chlorine bleached material. And this is the picture of wood pulp. So, what is wood pulp? The waste of wood. Woodla irundhu நம்ம வரது இல்லையா அந்த waste தான் வந்து wood pulps ன்னு சொல்லுவாங்க. So it will be in brown color. So what they will do? They will keep on bleaching with chlorine. So chlorine ala bleach panna what will the color will change into cottony white appearance. It will become cotton மாதிரி தான் இருக்கும் பார்க்கிறதுக்கு. But it is not cotton. The appearance will be cotton. So we think that okay, the cotton. People are saying that it is cotton. நிறைய பேர் சொல்லி கேட்டிருக்கேன். What is there in your sanitary pads? It's cotton. Actually, cotton is good for our health. But this chlorine bleached material is responsible for cervical cancer and reproductive health issues. So, இன்னைக்கு நீங்க ஒரு விஷயம் நோட் பண்ணிருக்கலாம். 15 to 20 years back வந்து பாத்தீங்கன்னா fertility centersனா எனக்கு என்னன்னு தெரியாம தான் இருந்துச்சு. நான் உங்கள மாதிரி ஸ்கூல் படிக்கும் போது. So, எனக்கு fertility centersனா என்னன்னே தெரியாது actually. So, most of the people, you can ask your teachers also. Yes, no, ma'am. நம்மளுக்கு fertility centersனா என்னன்னே தெரியாது இல்ல அப்போலாம். But today, ஒரு ஏரியாலும் பாத்தீங்கன்னா there are many number of fertility centers have come up. Many number.
இப்ப ஜஸ்ட் when you go home இன்னைக்கு வீட்டுக்கு போறீங்கல்ல, அப்ப ஜஸ்ட் கவுண்ட் பண்ணுங்க how many fertility centers have come. இது வந்து பாத்தீங்கன்னா 15 to 20 years தான், இந்த டைம் பீரியட்ல தான் வந்திருக்கு. அதுக்கு முன்னாடி எல்லாம் ஃபர்டிலிட்டி சென்டர்ஸ் எல்லாம் எங்கேயோ ஒண்ணுதான் இருக்கும், அது கூட என்னன்னு கூட தெரியாது எங்களுக்கு. பட் இன்னைக்கு அப்படி இல்ல. அண்ட் அது கூட பாத்தீங்கன்னா கேன்சர் யூனிட்மே ஸ்டார்ட் பண்ணிட்டாங்க. நோட் பண்ணி பாருங்க. சோ நம்ம பாண்டிச்சேரி இஸ் நாட் அ பிக் சிட்டிலாம் கிடையாது, அது இட்ஸ் அ ஸ்மால் டவுன் தானே, சின்ன ஒரு டவுன். இந்த ஒரு டவுனுக்குள்ளேயே பாத்தீங்கன்னா there are many number of fertility centers have come up. And 10ல ஒரு 8 people கேட்டீங்க அப்படின்னா they are facing PCOS problem, PCOD problem, irregular periods இருக்கு. சோ நம்மளுக்கு வந்து irregular periods இருந்தா இந்த வயசுல வந்து நம்ம என்ன நினைப்போம், நல்லதுதான் பீரியட்ஸ் வரலன்னா நல்லது சந்தோஷம் அப்படின்னு நினைப்போம். பட் ஆக்சுவலி அப்படி இருக்க கூடாது. பீரியட்ஸ் இஸ் a sign that நீங்க ஹெல்த்தியா இருக்கீங்க அப்படின்றதுக்கு சைன் தான் அது, சிம்டம் தான் அது. அது சரியா இருந்தாதான் உங்க whole body mechanism will be working in a good condition. So give importance to that. இப்ப சிரிப்பாதான் இருக்கும், பட் லேட்டர் ஆன் சோ நம்ம நிறைய ஸ்கூல் படிக்கிறப்ப எல்லாரோட மென்டாலிட்டி அப்படிதான் இருக்கும். சோ நம்ம கேட்க மாட்டோம், நம்ம ரொம்ப ஜாலியா இருப்போம். பட் ஆனா வந்து நம்மளுக்கு ஒரு ப்ராப்ளம், ஒரு சின்ன ப்ராப்ளம் சின்னதா இருக்கும் போதே we have to prevent it. So prevention is always better than cure தானே. ஒரு ப்ராப்ளம் வந்ததுக்கு அப்புறம் அது பெருசானதுக்கு அப்புறம் சரி பண்ணது பெட்டரா, இல்ல ஒரு ப்ராப்ளம் வராம ப்ரிவென்ட் பண்ணது பெட்டரா? which is better? So prevention is better than cure. Am I right? Yes. So you should always take a preventive measures to protect yourself, because இன்னைக்கு நம்ம the food which we are taking is not healthy. என்னோட mom's generation பாத்தீங்கன்னா the food they were taking was very very healthy. அப்பெல்லாம் ரொம்ப ஹெல்த்தியா இருக்கு அப்படின்னு சொல்லுவாங்க. பட் அதுக்கப்புறம் பாத்தீங்கன்னா நம்ம சாப்பிடுற ஃபுட்டும் நம்மளுக்கு ஹெல்த்தியா இல்ல. நமக்கு ட்ரிங்கிங் குடிக்கிற வாட்டரும் நம்மளுக்கு வந்து we are not getting in a proper way. நிறைய அதுலயுமே நிறைய இது இருக்கு. ஸோ பொல்யூஷன், எங்க பார்த்தாலும் பொல்யூஷன், அன்ஹெல்தி லைஃப் ஸ்டைல், அன்ஹெல்தி டயட். ஸோ நம்மளுக்கு நிறைய ஆல்ரெடி நம்மளுக்கு வந்து நிறைய ப்ராப்ளம்ஸ் இருக்கு. ஸோ இதுல வந்து நம்ம சானிட்டரி பேட்ஸோ நம்ம யூஸ் பண்றது வந்து ரொம்ப ரொம்ப டாக்ஸிக்கா இருந்துச்சு அப்படின்னா நம்ம பாடி என்ன ஆகுது சொல்லுங்க. சோ எப்பவுமே you have to prioritize your health first. இப்ப ஹெல்த் நல்லா இருந்துச்சுன்னா நீங்க என்ன வேணாலும் செய்யலாம். am I right? இதே ஒரு ஃபீவர் வந்துருச்சு அப்படின்னா உங்களால என்ன நினைப்பீங்க, உடம்பு நல்லா இருந்திருந்தா நம்ம விளையாடி இருக்கலாம், அங்க போயிருக்கலாம், இங்க போயிருக்கலாம். பட் நம்ம ஃபீவர் ஏதோ ஒரு ஹெல்த் இஷ்யூஸ் வந்துருச்சு அப்படின்னா ஐயோ நம்மளுக்கு தண்ணி குடிக்க யாராவது வருவாங்களா, நம்மளுக்கு ஃபுட்டு ஊட்டி விடுவாங்க யாராவது வருவாங்களா, இல்ல அப்படிதானே நினைப்போம். சோ ஆல்வேஸ் ப்ரையாரிட்டைஸ் யுவர் ஹெல்த். ஹெல்த்துக்கு தான் நம்ம ஃபர்ஸ்ட் இம்பார்ட்டன்ஸ் கொடுக்கணும். பிகாஸ் நம்ம இப்ப வெல்த் நம்மள விட்டு போயிடுச்சுன்னா இட்ஸ் நாட் அ பிக் இஷ்யூ. கரெக்டா? இப்ப வெல்த் போச்சுன்னா சம்பாரிச்சுக்கலாம், ஹெல்த் நல்லா இருந்துச்சுன்னா நம்ம வெல்த் சம்பாரிச்சுக்கலாம். ஆனா ஹெல்த்தே போயிடுச்சுன்னா எல்லாரையும் டிபெண்ட் பண்ணி இருக்கணும். சோ அந்த மாதிரி ஒரு லைஃப் வேணுமா? இல்ல. So girls, you have to take initiative and steps for a healthy lifestyle. Okay? Whatever other food or whatever you drink or whatever you use, because girls we are only exposed to toxic chemicals and boys because lipstick podrom and cosmetics use pandrom, all those are contain phthalates, volatile organic compounds they are made up of. So please check the labels check பண்ணுங்க. எந்த ஒரு ப்ராடக்ட் வாங்க பண்ணாலும் they will check the label. ஷாம்பூ, சோப்ஸ் எல்லாத்துலயுமே the phthalates and volatile organic compound, fragrance இருக்க எல்லாத்துலயுமே volatile organic compound இருக்கு. So நீங்க போய் search in கூகுள்ல போய் சர்ச் பண்ணீங்கன்னா you will be knowing what is phthalates. சயின்ஸ் தானே, இட்ஸ் a chemical only na. So phthalates it's a chemical தானே. So அந்த chemicals வந்து இப்போ ஒரு கெமிஸ்ட்ரி படிக்கிறீங்க அப்படின்னா so அப்போ வந்து ரிலேட் பண்ணிக்கோங்க. நம்ம லைஃப் வந்து நம்ம எஜுகேஷன் வந்து we have to relate with our life. நம்ம எஜுகேஷன் நம்ம எதுக்கு எடுக்கிறோம், எதுக்கு நம்ம ஸ்கூலுக்கு வரோம்? சும்மா மார்க் எடுத்த போதுமா? No, we have to lead our life. This education will help us to lead our life. Am I right? So நம்ம ஒரு லைஃபை லீட் பண்றதுக்கு தான் we are coming to school, not for getting marks. மார்க்ஸ் எடுத்துடலாம், ஜஸ்ட் மார்க் பண்ணி omit பண்ண மார்க்ஸ் எடுத்துடலாம். But we have to implement what we are studying in schools. இப்ப நான் படிச்சதுனால தானே I can implement this in my business. Okay? படிக்காம இருந்தா I should depend everyone இல்ல. For
எல்லாத்துக்குமே எல்லாரும் டிபெண்ட் பண்ற மாதிரி தானே இருக்கும். நான் படிச்சதுனால தானே ஐ கேன் டூ எவ்ரிதிங் பை மை செல்ஃப். என்னால அப்படி பண்ணி முடிஞ்சது. ஒரு பிசினஸ் நான் ஸ்டார்ட் பண்ணிருக்கேன்னா, so I didn't get anyone's help for this. எல்லாத்துக்குமே நானே தான் பண்ணேன். Everything for this entire business I did everything by my own except the manufacturing. So manufacturing மட்டும் நான் பண்ணல. So இதுக்கு ஒரு contents கொடுக்கணும். We have to analyze market analyze பண்ணணும், product research பண்ணணும். So இது எல்லாமே எப்ப பண்ண முடியும்? நம்ம நல்லா படிச்சிருந்தா தான் பண்ண முடியும். ஓகேவா? So எப்பவுமே when you study, relate with your life. Relate. These are the chemicals. So அவங்க சொன்னாங்கல்ல, so what is the impact of this chemical for our health? இந்த chemical யூஸ் பண்ணா என்னென்ன இம்பாக்ட் ஆகும்? So அதெல்லாம் நீங்க ரிலேட் பண்ணி படிங்க. ஓகேவா? Okay. So as I told, so this is the chlorine bleached material and ultra thin. Today's trend is ultra thin. So most of the people they will tell நான் அல்ட்ரா தின் பேட்ஸ் யூஸ் பண்றேன், அல்ட்ரா தின். பட் அல்ட்ரா தின் பேட்ஸ்ல என்ன இருக்குன்னு தெரியுமா? எப்படி ஒரு தின்னான ஒரு சானிட்டரி பேட்ஸ் இவ்வளவு அப்சர்வ் பண்ணதுன்னு எனக்காவது யோசிச்சு பாத்திருக்கீங்களா? ஒரு ரொம்ப தின்னா இருக்கும், ஒரு பேப்பர் மாதிரி தான் இருக்கும், ஒரு ஷீட் மாதிரி தான் இருக்கும். பட் த அப்சார்ப்ஷன் இஸ் வெரி மச் ஹையர். ஹவு இட் இஸ் பாசிபிள்? Have you ever thought about that? What is the எனக்காவது யாராவது anyone have tear opened your sanitary pads? யாரா டேர் ஓபன் பண்ணி என்னதான் இருக்கு அப்படின்னு பாத்திருக்கீங்களா? So come on, tell me என்ன இருக்கு, சும்மா சொல்லுங்க. So okay. Actually, this ultra thin consists of super absorbent polymers. SAP ன்னு சொல்லுவாங்க. So what is this super absorbent polymers? நீங்க பேபி டைப்பர்ஸ்ல பாத்திருக்கீங்களா? அந்த பேபி டைப்பர்ஸ் வந்து ரொம்ப ஹெவியா இருக்கும், ஜெல்லி ஃபார்ம்ல இருக்கும். Have you ever noted? யாருக்காவது சிஸ்டர்ஸ், யாராவது younger sisters or brother இருந்தாங்கன்னா நோட் பண்ணிருக்கீங்களா? So what is the gel? அதுதான் அந்த பேபி டைப்பர்ஸ்ல actually they are using. That super absorbent polymers is a petroleum byproduct. Petroleum ஓட byproduct அது. It is made by the polymerization of acrylic acid and acrylamide. So ஒரு petroleum byproduct நம்ம பாடியில யூஸ் பண்ணது சேஃபா? Is it safe to use the petroleum byproduct in our body for 5 to 7 days? No, but that's what we are using. And நம்ம இதுலயும் சொல்லிக்கிறோம் அல்ட்ரா தின்ஸ் யூஸ் பண்றோம். நிறைய பேர் ட்ரெண்டிங்கா நான் ரொம்ப பெருமையா வேற சொல்லிப்பாங்க அது. So people are not aware of this. Awareness வரதான் people will come to know. Because எனக்குமே இதை பத்தி தெரியாது. 3 years back நான் இந்த ஃபீல்டுக்கு வரதுக்கு முன்னாடி எனக்குமே வந்து சானிட்டரி பேட்ஸ்ல என்ன இருக்குன்னு தெரியாது. ஒரு சானிட்டரி பேட்ஸ்னால இவ்ளோ ஹார்ம்ஃபுல் இம்பாக்ட் இருக்கான்னு தெரியாது. சோ நான் வந்து என்ன நினைச்சிட்டு இருந்தேன்னா, ஓகே உங்களை மாதிரிதான் நானும் இருந்தேன். But the moment when I started analyzing, when I came to know, okay, it consists of so many harmful chemicals and plastics. So I wanted to start this business only for that purpose. So இதுக்கு ஒரு சொல்யூஷனா நம்ம ஏதாவது பண்ணியே ஆகணும். Because இன்னைக்கு வந்து நிறைய பேப்பர், including me, even I have affected from the sanitary pads. So being a science student, I was not aware of that. எனக்கு ஒரு science student தான், நான் biotech student தான், completely I'm from science background. But even that I was not aware about the sanitary pads. But I too face so many health issues. நான் டாக்டர் கிட்ட போய் ட்ரீட்மெண்ட் எடுத்துமே எனக்கு அதுக்கு பெர்மனன்ட் சொல்யூஷன் கிடைக்கல. ட்ரீட்மெண்ட் எடுப்ப திரும்பியும் அந்த ப்ராப்ளம் எனக்கு ரிப்பீட் ஆயிட்டே தான் இருந்துச்சு. பட் when I changed for my pads, I changed to my brand, then my problem has been completely solved. That the moment I realized, okay, sanitary pads contain இவ்ளோ harmful impact இருக்கு, I analyzed by my own. So நம்ம படிச்ச ஒரு விஷயம் தெரிஞ்சுக்கிறோம். ஓகே, நான் லைஃப்ல வந்து நம்மளுக்கு அது ஒரு சேஞ்சஸ் கொண்டு வருது அப்படின்னா நம்ம கண்டிப்பா நம்புவோம், இல்ல நம்பிதானே ஆகணும் இப்ப. சோ அதுதான். So the intention for starting this, bringing this product is to protect the younger generation from the harmful impact of the sanitary pads, and not only protecting the younger generation, also our environment too. So let's see the demo of the samples. So I told now there are two types of pads. One is fluffy and second is ultra thins. So I'm going to show the demo. What does the pad contains? So what does the thick pads contain and what does the thin pads contain? Let's see the demo now. So this is called fluffy pads, thick pads. The top layer of this pad is plastic layer.
So when this plastic layer touches our skin, நம்ம skin touch பண்ணி இருக்கும்போது the top layer plastic layer நம்ம skin touch பண்ணி இருந்தா என்ன ஆகும்? First heat produce ஆகும். Okay, heat ஆகும். And the moisture, ஒரு plastic layerல வந்து heat and moisture வந்து trap ஆயிடும். ஒரு plastic layer இருந்துச்சுன்னா அங்க breathability இருக்குமா? Air circulation நடக்குமா? நீங்க ஒரு ரெயின் கோட் எடுத்துக்கோங்க, அந்த ரெயின் கோட் இங்க வச்சுட்டீங்க அப்படின்னா அந்த இந்த சைடு ஏர் சர்க்குலேஷன் அங்க நடக்குமா உங்களுக்கு? கண்டிப்பா நடக்காது. சோ அப்ப ஹீட்டும் ட்ராப் ஆயிடும் and moisture also will be trapped, which favors the growth of microorganisms like bacteria, fungus, yeast. So இதனாலதான் ஒரு நல்ல environment இருக்கு bacterial growthக்கு, fungus growthக்கு. So அப்ப அங்க என்ன ஆகும்னா the rate of multiplication will be higher. So the bacterial growth வந்து அங்க higher இருக்கும். அப்ப the rate of infectionமே இருக்கும் இல்லையா? அங்க கண்டிப்பா infections வரும் இல்லையா? இருக்கும்ல. So அதனாலதான் we should not use the plastic pads. Top layerல plastic இருக்க pads நம்ம யூஸ் பண்ண கூடாது. So the middle layer of this. So you can see this. இது பார்க்கிறதுக்கு எப்படி இருக்கு? Cotton. So it's not at all cotton. That's why I have shown here. This is not cotton. This is the bleached wood pulps. You can differentiate very well with cotton and this. நீங்க cotton போயிட்டு இன்னைக்கு வாங்கி and உங்க sanitary pads நீங்க எந்த brand யூஸ் பண்ணாலுமே tear open the middle layer. Just check it out. Or cotton just pass. The appearance will be only like cotton, but it's not at all cotton. You can very well differentiate. Pass it. This is what chlorine bleached material. Pass back. Pass it back. So in the chlorine bleached material, number 5 to 7 days continuous use பண்ணும்போது the trace amount of this. So in the chlorine bleached materials, number 5 to 7 days continuous use பண்ணும்போது the trace amount of the chemical is being absorbed every month into our blood. நம்ம bloodக்கு monthly வந்து என்ன ஆகும் அப்படின்னா இந்த trace amountல இந்த chemicals will be absorbed. நம்ம bodyக்குள்ளே absorb ஆயிட்டு இருக்கும். So இது வந்து long term. So the long term exposure to any toxic chemical causes reproductive health issues and cervical cancer. So you know, long term ஒரு chemicals or toxic chemicals க்கு நம்ம expose ஆனோம் அப்படின்னா கண்டிப்பா வந்து reproductive health issues வரும். So I'll tell you how அந்த reproductive health issuesலாம் எப்படி வருதுன்னா I'll tell you now. So cancer, how இந்த cancer எப்படி வருது? Cancer எப்படி வருது? ஒரு padனால எப்படி cancer வருது? எப்படி வரும்? Yeah, the chemical which is being absorbed into the uterus, this will damages the DNA. So what is DNA? What is DNA? Deoxynucleic acid. So this is a genetic material. DNA is a genetic material. Okay, va? So what these chemicals will do? It will damage the DNA. So damage, DNA damage பண்ணும்போது what will happen? What will happen? Any idea? நம்ம DNA damage ஆயிடுச்சுன்னா என்ன நடக்கும்? Uncontrolled, which leads to uncontrolled cell divisions. So cell வந்து நார்மலா division இருக்காது, uncontrolled cell divisions நடக்கும். So uncontrolled cell divisions நடந்துச்சுன்னா what will happen? It will lead to tumor formation. Tumor form ஆகும். அதுதான் நம்ம கேன்சர்னு சொல்றோம். ஓகேவா? நம்ம டியூமர் பிக்சர்ஸ்ல எங்கயா பாத்திருக்கீங்களா? ஸ்கூல் புக்ஸ்ல சோ ஓகே, கூகுள்ல போய் சர்ச் பண்ணி பாருங்க வாட் இஸ் டியூமர். சோ அன்கண்ட்ரோல்ட் செல் டிவிஷன் லீட்ஸ் டு டியூமர் ஃபார்மேஷன். That is called cancer. அதுதான் நம்ம கேன்சர்னு சொல்றோம். So the toxic chemical is responsible for when we are exposed to this toxic chemical in a long term, it damages your DNA, which results in uncontrolled cell division, and the result of this is tumor formation
and that tumor is called cancer. That's why our India is ranking at number 2nd position in cervical cancer. Got it? So please give importance to your sanitary pads. So this is the ultra thin pads. Romba thinna irukku illaya? Romba thinna irukku illaya? No, ayyo. It's just a product, okay va? It's that's why I told period taboos irukka koodadu. Why it's the நம்ம பாடியில நடக்கிற நேச்சுரல் ப்ராசஸ் ரொம்ப ரொம்ப இம்பார்ட்டன்டான ப்ராசஸ். அது எதுக்கு நம்ம ஐயோன்னு சொல்லணும்? So this is the ultra thin pads, this sheet. In the sheet in the middle, if I tear open the middle layer, if I immerse this layer in the water, you will get gels. Let's see now. Let's see. So this is the middle layer of ultra thin pads, just a sheet. Now I'm going to immerse it in water in front of you only. Just see the magic here. Yes, you're going to see the magic now. பாத்துக்கோங்க. See the gels. போட்டு ஒரு 2 seconds ஆச்சா? ஆச்சா? வாட்டர் போட் பண்ணது 2 seconds ஆச்சா? போட் பண்ண உடனே you are getting gels. So this is the super absorbent polymers. This is the petroleum byproduct. And this causes toxic shock syndrome, a bacterial disease which may be fatal. இது 1980sல பாத்தீங்கன்னா அமெரிக்கால பேன் பண்ணிருக்காங்க. But we still uses this in baby diapers and in sanitary pads. Because we are not aware of anything. No one is generating awareness for this. இன்னைக்கு நிறைய விஷயங்கள்ல இன்னைக்கு நான் ஸ்கூல் படிக்கும்போது பாத்தீங்கன்னா I was taking commercial health drinks and I thought commercial health drinks good for health. But in most of the doctors they are generating awareness on commercial health drinks. So now people have shifted to nuts powder and the homemade protein powder. So awareness is playing a major role. So in the middle of the year, pathina nariya per they were using junk, they were having junk foods, and nariya adukapra problems they started facing, and now they shifted back to their traditional foods. Neenga nariya per veetla vandu black rice, brown rice, and edho solrangalla, and the rice they are taking. So what happened? Awareness is playing the major role here, but there are very few people are creating awareness regarding the sanitary pads. ரொம்ப ரொம்ப few people தான் இன்னைக்கு வந்து sanitary pads பத்தி பேசுறாங்க. மற்ற விஷயத்தை பேசுறதுக்கு நிறைய பேர் டாக்டர்ஸ் they are coming up, நிறைய people they are coming up. So நான் ஸ்கூல் படிக்கும்போது we used to take water in plastic bottles. பட் இன்னைக்கு எத்தனை பேர் வந்து இங்க பிளாஸ்டிக் பாட்டில்ஸ்ல தண்ணி எடுத்துட்டு வரீங்க? இன்னைக்கு நிறைய பேர் பாத்தீங்கன்னா இன்னைக்கு ஸ்டெயின்லெஸ் ஸ்டீல்ல தான் நம்ம வாட்டர் எடுத்துட்டு போறோம். சோ அங்க என்ன ஆயிருக்கு? அவேர்னஸ் ஜெனரேட் ஆயிட்டு இருக்கு. பிகாஸ் பிளாஸ்டிக்ல இருக்க டாக்ஸிக் கெமிக்கல்ஸ் லீச் அவுட் தண்ணியில லீச் அவுட் ஆச்சு அப்படின்னா அந்த வாட்டர் நம்ம கன்சியூம் பண்ணும்போது இட் கேன் காசஸ் அண்ட் ஹார்ம்ஃபுல் இம்பாக்ட் அவர் பாடி, ஸோ அவர் ஹெல்த். ஸோ தட்ஸ் வை வி ஹவ் சேஞ்ச் டு ஸ்டெயின்லெஸ் ஸ்டீல். ஸோ ஹவு மெனி ஆஃப் யூ ஆர் ஸ்டில் யூசிங் பிளாஸ்டிக் பாட்டில் ஹியர்? ஸோ ப்ளீஸ் ஸ்விட்ச் டு ஸ்டெயின்லெஸ் ஸ்டீல். ஓகே, ஸோ இந்த மாதிரி நிறைய ப்ராடக்ட்ஸ்க்கு நாங்கள் மாறுங்க, அப்பதான் வி கேன் ப்ரொடெக்ட் அவர் ஹெல்த். ஸோ நான் யாராவது வந்து செய்வாங்க அப்படின்னு நம்ம பார்க்க கூடாது. we should be, every one of you should take initiative. ஒருத்தவங்களால மாத்த முடியாது, ஆனா ஒருத்தவங்களும் நினைச்சா எல்லாமே மாத்த முடியும். கரெக்டா? ஒருத்தவங்க நினைச்சா எல்லாத்தையும் மாத்த முடியுமா? கண்டிப்பா முடியாது. ஆனா ஒருத்தவங்களும் நினைச்சீங்க அப்படின்னா எல்லாத்தையுமே மாத்த முடியும். சோ நம்ம தான் ப்ரொடெக்ட் பண்ணிக்கணும். இவங்க வந்து ப்ரொடெக்ட் பண்ணுவாங்க, அவங்க காப்பாத்துவாங்க அப்படின்னா யாரும் செய்ய மாட்டாங்க, அதெல்லாம் செய்யறதும் முடியாது. சோ நம்ம தான் நம்மள வந்து எல்லாமே ஒண்ணுமே we have to analyze, start analyzing. நம்ம கேர்ள்ஸ் வந்து we should be very sharp because நிறைய பேர் they will come and cheat us. நம்ம cheat பண்றதுக்கு நிறைய பேர் they will come, but we should be very much sharp. We should analyze everything by ourselves. Got it? So you want to see this gel? So this is the gel. Can you see? Support pa konjam just ஒரு சின்ன piece of sheet that I have immersed in water. See how much gel it has. Can you see the gels? Everyone?
At the back? Can you see? Okay. So this is called superabsorbent polymers. So endocrine disruptors. What is endocrine disruptors? What is endocrine disruptors? So this is our endocrine system. இதுதான் நம்ம endocrine system. What is the function, major function of this endocrine system? Yeah, you are absolutely right. It produces hormones and releases into your blood. Okay, va? So the major function of this endocrine system is it produces hormone and releases into your blood. So if the toxic chemicals like phthalates, volatile organic compounds, dioxins, these are called endocrine disruptors. In the chemicals, in the system affect பண்ணும்போது, please listen to me carefully. In the sanitary pads like a toxic chemical, when it affects this endocrine system, what will happen? What will happen? Automatically, our hormones will be imbalanced. In the system, in the chemical, when it will affect பண்ணும்போது என்ன ஆகும்? Hormonal imbalances ஆகும். So இப்போ ஒரு ஈஸ்ட்ரோஜன் வந்து உங்களுக்கு வந்து ஒரு லெவலுக்கு செக்ரீட் ஆகணும்னா அதோட ஹையரா இல்ல லோயரா செக்ரீட் ஆகும். So இதனாலதான் பாத்தீங்கன்னா you are getting PCOS, polycystic ovarian syndrome, PCOD, irregular periods. So periods ரொம்ப irregular-ஆ இருக்கிறதுக்கு இதுதான் hormonal imbalances தான். And அது மட்டும் இல்லாம reproductive health issues and infertility. இன்னைக்கு infertility problem is also a major problem. So that's why we are getting all sorts of problem because நம்ம endocrine system plays a major role. So அந்த chemicals எல்லாமே இதை affect பண்ணும்போது ஆட்டோமேட்டிக்கா நம்மளுக்கு இதுல இந்த ப்ராப்ளம்ஸ்லாம் வரதா செய்யும். So இதனாலதான் இந்த PCOS, PCOD எல்லாம் இன்னைக்கு காமன் இஷ்யூ ஆயிடுச்சு. ரொம்ப ரொம்ப காமன் இஷ்யூ ஆயிடுச்சு. But 20 years back when people were using cotton cloths அப்படின்னா they were not facing such problems. So next is oral consumption versus intimate administration. So oral consumption versus intimate administration. அப்படின்னா என்ன? ஓரலா இப்ப நம்ம ஓரலா வாய் வழியா ஏதாவது நம்ம எடுத்துக்கிறோம் கன்சியூம் பண்றோம் அப்படின்னா நம்ம நினைப்போம் ஓகே நம்ம ஏதோ ஒரு கெமிக்கலோ இல்ல ஒரு டாக்ஸின்ஸோ நம்ம ஓரலா எடுத்துக்கிட்டோம்னா அதனாலதான் நம்மளுக்கு இம்பாக்ட் ரொம்ப ஜாஸ்தியா இருக்கும் அப்படிதானே நம்ம நினைப்போம். Am I right? Am I right? But that's not a fact. Oral consumption விட intimate administrationல தான் பாதிப்பு ரொம்ப ரொம்ப ஜாஸ்தியா இருக்கும். So அதுக்கு தான் ஒரு எக்ஸ்பெரிமெண்ட் ஒன்று கண்டக்ட் பண்ணிருக்காங்க. In 1999 சவுத் கொரியால என்ன பண்ணிருக்காங்கன்னா அங்க இருக்க சில ஃபீமேல்ஸ்க்கு ஈஸ்ட்ரோஜன் ஹார்மோன்ஸ் ஓரலா கொடுத்திருக்காங்க. அண்ட் மீதி இருக்க 50% ஆஃப் ஃபீமேலுக்கு இத ஈஸ்ட்ரோஜன் ஹார்மோன்ஸ் வந்து அட்மினிஸ்டர் பண்ணிருக்காங்க இன்டிமேட் ஏரியா வழியா. சோ இப்ப இவங்க ரெண்டு பேரோட பிளட் சாம்பிள்ஸ் எடுத்து டெஸ்ட் பண்ணும்போது யாரோட பிளட்ல ஹையர் அமௌண்ட் ஆஃப் ஈஸ்ட்ரோஜன் ஹார்மோன்ஸ் இருந்திருக்கும்? எனி கெஸ்? Intimate administration. You are right. So what is the reason for that? என்ன ரீசன்? ஓரலா எடுத்துக்கிட்டா தானே நம்ம அஃபெக்ட் ஆகும், இன்டிமேட் வழியா எப்படி அஃபெக்ட் ஆகும்? சோ அதுக்கு தான் என்னன்னா ஃபர்ஸ்ட் பாஸ் மெட்டபாலிசம், ஓரல் கன்சம்ஷன்ல ஃபர்ஸ்ட் பாஸ் மெட்டபாலிசம் நடக்கும். சோ அப்படின்னா என்னன்னா நம்ம பாடியில டீடாக்சிஃபைங் ஆர்கன்ஸ் இருக்கு. எது? What is the detoxifying organs present in our body? Lungs, liver, yes, kidney, yes, correct. Intestine, skin. So these are the detoxifying organs. In the detoxifying organs oda function என்னன்னா நம்ம பாடிக்குள்ள எந்த ஒரு டாக்ஸின்ஸ் வந்தாலும் அதை டீடாக்சிஃபை பண்ணும், அதை ஃபில்டர் பண்ணும். அப்புறம் தான் it will send it to the bloodstream. அப்ப the concentration of the toxins அங்க ரெடியூஸ் ஆயிடும். So அங்க ரெடியூஸ் ஆகும்போது so for example 90% of the chemical நம்ம எடுத்துக்கிறோம் அப்படின்னா the 90% will not absorb into your bloodstream, only 40% because அங்க detoxification நடக்குது இல்ல, filtration நடக்குது இல்ல. So அப்போ உங்களுக்கு higher amount of concentration of the chemical is not being absorbed into the bloodstream. But in case of intimate absorption in the first pass metabolism நடக்காது. So எந்த ஒரு detoxification இருக்காது, எந்த ஒரு filtrationமே இருக்காது. அப்ப the higher amount of the toxin is being absorbed into your bloodstream. So இதனாலதான் பாத்தீங்கன்னா நம்ம intimate ஏரியால யூஸ் பண்ண எந்த ஒரு ப்ராடக்டா இருந்தாலும் it should be completely free from toxins and it should be very very hygienic. Got it?
Got it? So the fact is, oral consumption, intimate absorption is much higher than oral consumption for anything to enter the bloodstream. அப்போ நம்ம ஓரலா எடுத்துக்கிறதுக்கு இம்பார்ட்டன்ஸ் கொடுக்கறத விட நம்ம இன்டிமேட்ல யூஸ் பண்ற ப்ராடக்ட்ஸ்க்கு தான் நம்ம ரொம்ப ரொம்ப இம்பார்ட்டன்ஸ் கொடுக்கணும். அப்போ நம்ம சானிட்டரி பேட்ஸை ரொம்ப ரொம்ப பார்த்து சூஸ் பண்ணணும். அது கண்டிப்பா டாக்ஸின்ஸ் ஃப்ரீயா தான் இருக்கணும். ஓகேவா? பிகாஸ் வி ஆர் யூசிங் இந்த லாங் டேர்ம். இப்ப நம்ம ஃபார் எக்ஸாம்பிள் காஸ்மெட்டிக்ஸ் எடுத்துக்கோங்க. ஸோ ஃபார் லிப்ஸ்டிக்கோ இல்ல எனிதிங் ஃபவுண்டேஷன் ஆர் எனிதிங் அண்ட் டால்கம் பவுடர் எனிதிங். ஸோ அது நம்ம போடாம கூட இருக்கலாம்ல. கண்டிப்பா போட்டே ஆகணுமா? இல்ல அது நம்மளுடைய விஷ். பட் ஆனா சானிட்டரி பேட்ஸ் அப்படி இல்லல்ல. நம்ம வேண்டாம்னு நினைச்சாலும் நம்ம யூஸ் பண்ற ஒரு ப்ராடக்ட் தானே. அது யூஸ் பண்ணாம நம்ம நம்மளால இருக்க முடியாது. இட்ஸ் மோஸ்ட் எசென்ஷியல் ஃபெமினைன் ஹைஜீன் ப்ராடக்ட் இல்லையா? So அப்ப we should give importance to sanitary pads. So far we have seen the harmful impact of sanitary pads to the health. நம்ம பாடிக்கு மட்டும்தான் நம்ம பாதிப்பு ஏற்படுத்தும் அப்படின்னு நம்ம பார்த்துட்டு இருந்தோம். But it not only causes an harmful impact to your body health, but it also causes an harmful impact to your environment too. So a single sanitary pad is equals to how many plastic bags? 4 plastic bags. How many years does it take to decompose? 500 to 800 years. Yes, you're right. So nearly 1,13,000 tons of sanitary waste is being generated every year. ஒரு வருஷத்துக்கு மட்டும் 1,13,000 tons of sanitary waste generate ஆகுது. And it takes how many years? 500 to 800 years. அப்போ இது வந்து அப்ராக்சிமேட் டேட்டா. இந்த 1,13,000 சொல்றது வந்து அப்ராக்சிமேட் டேட்டா தான். இன்னைக்கு சானிட்டரி பேட் யூசர்ஸ் வந்து தே ஆர் இன்க்ரீசிங். நிறைய பேர் தே ஆர் ஸ்விட்சிங் டு சானிட்டரி பேட்ஸ். முன்னாடி கிளாத்ஸ் யூஸ் பண்ணவங்க எல்லாமே இப்ப சானிட்டரி பேட்ஸ் தான் யூஸ் பண்ண ஆரம்பிச்சிருக்காங்க. அப்ப இட் வில் இன்க்ரீஸ். சோ அப்ப நம்ம டம்ப் பண்ணி வாட் வில் ஹேப்பன்? இந்த என்வாயன்மெண்ட் எப்படி இருக்கும்? Will it be safer to survive? Will it be safer to survive? No. ரொம்ப டர்ட்டியா இருக்கும். So who is going to take initiative for this? We the people have to take initiative for this, right? We are only responsible for all these problems. வேற யாராவது வந்து பண்ணிட்டு போறாங்களா? No. We the human beings are responsible for all these problems and we should be responsible for rectify it too. So that's why we have taken an initiative. நாங்க அதுக்கு தான் initiative எடுத்திருக்கோம். So what is the solution we have brought here? So we have bought the sanitary pads made from natural fibers. Natural fiber எது? Cotton. Cotton எல்லாருக்கும் தெரியுமா? So cotton is good for our health. It's a natural fiber. So நிறைய பேர் நோட் பண்ணிருப்பீங்க, நம்ம நியூபார்ன் பேபிஸ்க்கு நம்ம ப்ரிஃபர் பண்றது காட்டன் ட்ரெஸ் தான் நம்ம ப்ரிஃபர் பண்ணுவோம். அண்ட் இன் சம்மர் சீசன் என்ன சொல்லுவாங்க டாக்டர்ஸ்? It is preferred to use cotton dress. Am I right? So adhe comfort da you will be getting in our product Boon Bio sanitary pads. So this is our product. The top layer of this is cotton top layer. So nama and product la enna pathom? Plastic pathom illaya. So anga heat and moisture trap out. So the infections, so the bacterial growth, it is highly favorable for the growth of microorganisms. So adnala namakku infections varum sollirundha illaya. இப்ப இதுல காட்டன் நம்ம யூஸ் பண்றதுனால heat and moisture will not be trapped. breathability இருக்கும். ஒரு காட்டன் லேயர் வச்சுனா air circulation நடக்கும்ல. So air circulation நடக்கும். So heat and moisture will not be trapped. So you will not get any sort of infections or any discomforts or any problems. ரொம்ப சாஃப்ட்டா இருக்கும். And the middle layerல நம்ம அதுல என்ன பார்த்தோம்? chlorine bleach material பார்த்தோமா? And super absorbent polymers பார்த்தோமா? But idla we have used only 100% pure certified cotton infused with herbal combination. So 100% verum cotton mattum da use pannirkom and herbal powder infuse pannirkom. So what is the benefit of this na? The herbal powder present in the sanitary pads will enhance your uterus health. Unga uterus health irukilla adu nalla enhance panni kudukum. And endha or infections me varama prevent pannum. As I already told you, prevention is always better than cure. Am I right? So so it will prevent you from infections and all sorts of problems. And the bottom layer of this is biodegradable layer. So when you use and throw this,
it will degrade within 6 months. So will there be any bulk? The bulk irukuma? Illa. It takes around 500 to 800 years to decompose இல்லையா, but it will degrade within 6 months. So அங்க உங்களுக்கு டம்ப் பண்ண எந்த ஒரு பல்க்கும் இருக்காது. ஏதாவது உங்க என்வாயன்மெண்ட் எப்படி இருக்கும்? நீட்டா இருக்கும். So which one do you prefer? Which is good for your health? So always go for cotton pads and always choose the product which is good for your health. Got it? And good for the environment too. So எப்பவுமே eco-friendly and health-friendly products you choose. Are you getting my point? So microplastics. What is microplastics? Yeah, correct. Come on, tell me. So the plastic which we have throw pannoliya, and the plastic will degrade into minute particles. ரொம்ப minute particles. Into that is called microplastics. So இந்த microplastics பத்தி நியூஸ்ல எல்லாம் நிறைய சொன்னாங்க. நிறைய இன்னைக்கு சோஷியல் மீடியாஸ்ல வந்து பேரண்ட்ஸ் பார்த்திருப்பாங்க. சோ யாராவது சொல்லிருக்காங்களா மைக்ரோபிளாஸ்டிக்ஸ் பத்தி? சொல்லலையா? யாருக்குமே தெரியாதா? சோ இந்த மைக்ரோபிளாஸ்டிக்ஸ் எங்க இருக்கு? நம்ம என்வாயன்மெண்ட்ல இருக்கு. நம்ம சாப்பிடுறோம் இல்லையா, ஃபிஷ் சாப்பிடுறோம் இல்லையா, அந்த ஃபிஷ்ஷோட கட்ல இருக்கு. ட்ரிங்கிங் வாட்டர்லயுமே கலந்து வருது. நம்ம சாப்பிடக்கூடிய ஃபுட்ல இருக்கு, ஹியூமன் பாடியில இருக்கு, பிரஸ்ட் மில்க்ல கூட இருக்குன்னு இப்ப ரீசன்ட் ரிசர்ச்ல சொல்லியிருக்காங்க. சோ who is responsible for this again? இந்த பிளாஸ்டிக்ஸ்லாம் நம்ம தானே தூக்கி போட்டோம். சோ பிளாஸ்டிக் ப்ராடக்ட்ஸ் நம்ம தானே தூக்கி போட்டோம். சோ அதுதானே கன்வெர்டட் இன்டு மைக்ரோ பிளாஸ்டிக்கா கன்வெர்ட் ஆகி நம்மளுக்கே திருப்பி வருது இல்ல. சோ நம்ம ஒரு பிளாஸ்டிக் கன்சியூம் பண்றது இஸ் இட் சேஃப் ஃபார் அவர் பாடி ஆர் ஃபார் அவர் ஹெல்த்? இல்ல. சோ அதனாலதான் we are getting lots and lots of problem. நிறைய ப்ராப்ளம்ஸ் எதனால வருதுன்னே நம்மளுக்கு தெரியாம இன்னைக்கு வந்துட்டு இருக்கு. So we the people are only responsible for all these problems. So please cooperate and just நான் மட்டும் பண்ணி என்ன பண்ண போறேன் அப்படின்னு நினைக்காம நான் பண்ணா எல்லாருமே பண்ணுவாங்க அப்படின்ற ஒரு தாட்க்கு வந்துருங்க. நான் இனிஷியேட்டிவ் எடுத்தா எல்லாருமே இனிஷியேட்டிவ் எடுப்பாங்க அப்படின்ற தாட் உங்களுக்கு வரணும். பிகாஸ் யூ ஆர் த யங்கர் ஜெனரேஷன். யூ ஆர் கோயிங் டு ஸ்டே இன் திஸ் என்வாயன்மெண்ட் ஃபார் லாங்கர் பீரியட். யூ ஹாவ் டு ப்ரொடெக்ட் யுவர் செல்ஃப். So as I already told you, which is the best solution? The pads made from natural fiber. So the natural fiber is cotton. So cotton sanitary pads are the best solution for your health and environment. Okay? Okay. So how to dispose your sanitary pads? Wrap it in the newspaper. So newspaper la wrap panni you have to put it in the separate bin. Okay? So எல்லாம் இது கூட வேஸ்ட் கூட வைக்காம அதுக்குன்னு ஒரு செப்பரேட் பின் வச்சு அதுலதான் யூ ஹாவ் டு டிஸ்போஸ் இட் ஆஃப். பிகாஸ் வேஸ்ட் பிக்கர்ஸ் இருக்காங்க இல்லையா, அவங்களும் தே ஆர் ஆல்சோ ஹியூமன் பீயிங்ஸ் இல்ல. சோ அவங்களும் பாவம் இல்ல. சோ அவங்களுக்கு நீங்க எல்லாமே ஒன்னா போடுறப்ப they'll feel very difficult. So இன்ஃபெக்ஷன்ஸ் வரும். அந்த இன்ஃபெக்ஷன்ஸ் நம்மளுக்கே தான் வரும் திரும்ப. ஓகேவா? So please be responsible. And how often you should change your pads? 4 to 6 hours. சோ நான் நிறைய பேர் வந்து நல்ல அப்சார்ப்ஷன் இருக்கு, அதனால மார்னிங்ல இருந்து நைட் வரைக்கும் ஒரே பேட்ஸ் யூஸ் பண்ணுவாங்க. சோ அந்த மாதிரி நிறைய பேர் யூஸ் பண்ணிட்டு இருக்காங்க, நிறைய பேர் பண்றாங்க. யூ ஷுட் நாட் டூ. நல்ல அப்சார்ப்ஷன் இருந்தாலும் யூ ஷுட் நாட் டூ. யூ ஹாவ் டு சேஞ்ச். என்ன வேலை இருந்தாலும் யூ ஹாவ் டு சேஞ்ச் யுவர் பேட்ஸ் every 6 hours once. Got it? So was the session useful for you? Everyone? Please, can anyone feedbacks? So, ma'am, was the session useful for you? Can you speak, ma'am, few words? Yeah, come. See, I really feel very happy when I get feedback. Ma'am, you have showed one pad, no, ma'am. Can you put that in water, ma'am? Ma'am, it will also form gel, ma'am. Can you see the gels? Okay. Actually, you have immersed a little bit of layer, that's why. If you have done some bigger size, I can see more gels. You want to see again? Yeah, okay, just try. This one, it's okay. It's a natural product. This is our product Boon Biosanitary Pads. And she want to see the demo of this. Use it. Yeah.
So what is this? Is this a bleach material or cotton? So feel the difference. Yeah, just. This is the chlorine bleach material and this is the pure cotton. Can you differentiate? Take this. What is the difference you can feel in both? Yeah, this is the wood pulp. This is not at all cotton. They have bleached. Number paper manufacture panroliya. Same process they are doing. But what they will do? Now the sheet formula number kuduthuruvanga, but again it will be processed until they get. And இதோட flexibility increase பண்ணறதுக்காக, இதோட softness increase பண்ணறதுக்காக, ஒரு harder material நம்ம அப்படியே கொடுத்தா நம்ம யூஸ் பண்ணுவோமா? ஒரு brown substance நம்ம அப்படியே கொடுத்தா யூஸ் பண்ணுவோமா? இல்ல. So அதோட flexibility, அதோட softness increase பண்ணறதுக்கு they are adding the phthalates, volatile organic compounds, benzene, toluene, and lots of chemicals actually they are adding. But the main one is phthalates, volatile organic compounds, and chlorine bleaching. Okay. This is what the cause for all sort of problems which are facing now. So this is our product. She want to see the demo of our product. So this is cotton. Can you see this? So now adla pathinga illaya chlorine bleach materials eppadi irundhuchi? Can you differentiate the difference between cotton and the chlorine bleach material? First of all, I have to thank ma'am. So because of her awareness, we have get to know about many things like they have chemical products, they are using chemical products, whereas ma'am gave us the solution for that to use natural, and it is made up of cotton, and herbals are infused in that. We have got to know many information about the sanitary pads, and also it is safe for our environment, and it was good and very wonderful, ma'am. Thank you. Thank you, ma. Thank you. What's your name? Thank you so much for your feedback. Please give her a big applause because she has done very well. Okay. So thank you all for your cooperation. Thank you. I thank the entire team members, especially the staff members, and again the management of the school for giving me this beautiful opportunity to interact with you all.